Es posible que el CERN haya descubierto algo tan asombroso que cambie todo lo que creamos saber. Este famoso centro ha sido el centro de importantes investigaciones desde los años 50, pero siempre ha estado al límite de lo que saben los científicos. ¿Qué significa este impactante hallazgo para nosotros? Conozcamos más sobre esta impactante historia. Poniendo a la vista los secretos del universo, el gran colisionador de hadrones es uno de los proyectos más conocidos del CERN. Es el mayor generador de partículas del mundo. Un bucle. Tiene más de 27 kilómetros de longitud y costó más de 4.500 millones de dólares. Mucha gente dice que este dinero ha sido bien gastado porque el LHC ha dado lugar a algunos de los hallazgos más importantes de los últimos años, como el descubrimiento del bosón de Higgs y otras partículas que no se conocen antes. A más de 11.000 vueltas por segundo, esta enorme máquina puede acelerar diferentes partículas alrededor de su bucle hasta que casi se mueven a la velocidad de la luz. Esto es posible gracias a los potentes electroimanes que hay en el interior del acelerador, que crean un campo magnético que es más de 1000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. A algunas personas les preocupa que la creación de un campo magnético tan fuerte pudiera dañar los dispositivos de la zona e incluso el campo magnético de la Tierra. Cuando estas partículas alcanzan su velocidad máxima, que es el 91% de la velocidad de la luz, se ven obligadas a chocar entre sí. Estos potentes choques liberan una gran cantidad de energía y partículas diferentes. Las lluvias de partículas se forman cuando las partículas chocan entre sí y se propagan en todas direcciones. Solo duran unas centésimas de segundo antes de desaparecer. Con diferentes tipos de partículas, los científicos pueden encontrar partículas completamente nuevas en estas explosiones. Alrededor de los lugares de impacto, se colocan monitores ultrasensibles para registrar toda la información de cada una. Estos estudios han producido una gran cantidad de información que nos ayuda a aprender más sobre las partes básicas del mundo. El trabajo que se realiza en el CERN sigue ampliando los límites de lo que sabemos, haciéndonos cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo físico, y conduciendo a la creación de nuevas herramientas y ideas. Lo más sorprendente es lo mucho que aún no sabemos sobre el mundo. Mucha gente trabaja en el gran colisionador de hadrones, que es donde científicos de todo el mundo recopilan mucha información de las interacciones entre partículas muy pequeñas. Los científicos examinan con atención los más de 15 petabytes de datos brutos que estas pruebas generan cada año. Fue un gran logro para el LHC cuando en 2017 almacenó más de 200 petabytes de datos en sus bancos de cintas. Para que os hagáis una idea, un petabyte equivale a 250.000 películas. Los científicos siempre buscan entre los datos algo fuera de lo normal. Hace poco se ha visto algo extraño con un tipo de partícula conocida como quark beauty. Hay distintos tipos de quarks, que son los componentes básicos de todo. Siguen el modelo estándar, que es una forma de pensar en cómo se comportan las partículas básicas. El quark beauty debería descomponerse en partículas más ligeras llamadas leptons, que podrían ser un electrón o un muón. Pero los datos del LHC mostrarán algo extraño. Los quarks beauty se transformarán en muones 70 veces más a menudo que en electrons. Esto debería ocurrir normalmente con la mitad de frecuencia que ahora. Algunos científicos creen que podría haber una nueva física más allá del modelo estándar debido a esta extraña proporción. Sugiere que podría haber un nuevo tipo de partícula implicada. Encontrar una nueva partícula podría cambiar nuestra forma de pensar sobre la física y darnos respuestas a muchas preguntas que todavía no tenemos. Hay 4 fuerzas básicas, pero el modelo estándar solo habla de 3 de ellas.
Se trata de las fuerzas electromagnéticas, fuerte y débil. No se habla de la gravedad ni de la materia oscura, que componen la mayor parte del universo. Esta extraña característica del quark belleza podría conducir a importantes descubrimientos. Podría revelar aspectos de la física que no comprendemos del todo y cambiar la forma en que pensamos sobre el funcionamiento del mundo. Los científicos siguen muy interesados en encontrar esta nueva partícula y aprender sobre las fuerzas que podría revelar. Esta búsqueda permite darles una mayor comprensión de los misterios del universo. Los nuevos resultados del LHC numbers hacen cuestionar lo que creamos sobre las partículas. Nuevas fuerzas letales con el LHC. El extraño evento hace que los científicos piensan que lo que creen sobre podría no ser completo, lo que los lleva a buscar nuevas ideas. Hace unos meses, el gran colisionador de hadrones encontró datos que no seguían las reglas normales de la física de partículas. A veces ocurren efectos diferentes, y eso está bien. Pero los expertos prestarán mucha atención a este caso. Ahora están prestando mucha atención a este extraño resultado para averiguar qué significa. La gente está entusiasmada con Z', una posible nueva partícula. No hemos visto esta partícula antes porque es muy débil. Podría ser un nuevo tipo de poder. Los científicos creen que esta fuerza puede funcionar con electrons y muones de una manera diferente a como lo hacen otras fuerzas. Las cosas podrían cambiar mucho si mantienen esta nueva fuerza. Llevan años buscando pistas que les ayuden a resolver grandes enigmas del mundo, como que es la materia oscura y que es la verdadera función del bosón de Higgs. Hay quien incluso piensa que esta nueva fuerza podría ayudar a reunir todas las fuerzas básicas de la naturaleza, que es uno de los principales objetivos de la física. Sería fantástico que Z' fuera real, porque numbers ayudaría a entender y responder algunas de las preguntas más importantes sobre el mundo. El estudio que se está llevando a cabo en el CERN podría ayudarnos a entender todo lo que numbers rodea de una manera completamente nueva. Un interesante experimento en el gran colisionador de hadrones, LHC, hace que las partículas se mueven a 91 veces la velocidad de la luz. Estas partículas se envían en diferentes direcciones y, cuando se encuentran, chocan entre sí con mucha fuerza. Este choque no es solo un truco científico genial, sino que también genera muchas partículas nuevas y mucha energía. Cuando estas partículas chocan entre sí, se dispersan en todas direcciones. Sin embargo, solo permanecen dispersas durante un corto tiempo antes de que la mayoría desaparezca. Hay monitores muy sensibles justo en el lugar donde se realizan estas pruebas. El trabajo de estos dispositivos es captar cada detalle de estos encuentros rápidos. Se colocan cuidadosamente alrededor de los puntos de colisión. Se está recopilando una gran cantidad de información. Se envía una gran cantidad de datos al LHC cada año, más de 15 petabytes. Los investigadores dedican una enorme cantidad de tiempo a analizar con sumo cuidado esta enorme cantidad de datos para poder procesarlos y estudiarlos. En 2017, el LHC había guardado más de 200 petabytes de datos en sus grandes bibliotecas distintas. Solo para que te hagas una idea, un petabyte puede contener alrededor de 250.000 películas. Puede que te pregunten por qué recopilan tanta información. La acción de un determinado tipo de quark, llamado quark de belleza, es una de las muchas cosas interesantes que se han descubierto. Un quark es el componente básico de la materia. Hay diferentes tipos de quarks y cada uno tiene sus propias cualidades. Estos tipos pueden cambiar rápidamente, y casi instantáneamente convertirse en otras partículas. El quark beauty solo tarda una bilonésima de segundo en cambiar, pero recientemente ha hecho algunas cosas extrañas que los científicos no esperaban que hiciera.
Las ideas actuales dicen que cuando los quarks beauty cambian. Cada uno debería convertirse en un número igual de leptons, que son partículas más ligeras como los electrons o los muones. En el LHC, los quarks beauty se transformaron en muones el 70% del tiempo, lo que es mucho más a menudo que en electrons. Este extraño descubrimiento me hace pensar que estos cambios podrían estar causados por una partícula desconocida, lo que podría significar que hay una nueva física que aún no hemos descubierto. Esto podría significar una nueva partícula con una potencia que no entendemos. Esto podría cambiar lo que sabemos y hacer que el modelo estándar, que es el esquema principal de la física de partículas, sea más grande. El modelo estándar es una buena forma de entender la física de partículas, pero no es perfecto. Estos extraños cambios en los quarks plantean grandes preguntas que hacen que el modelo sea menos completo. Puede que se descubran nuevas fuerzas básicas o partículas. El trabajo en curso en el LHC no solo estudia las profundidades de la física de partículas, sino que también podría cambiar nuestra forma de pensar sobre las fuerzas y estructuras básicas del mundo. Vimos ahora cómo estos nuevos hallazgos podrían afectar a nuestra teoría principal de la física. La búsqueda de la esquiva partícula Z'. El modelo estándar de física de partículas habla de tres fuerzas básicas: la débil, la fuerte y la electromagnética. Sin embargo, no explica la gravedad ni la materia oscura, que es de lo que está hecho la mayor parte del mundo. Los científicos encontraron recientemente algo extraño en sus pruebas que no salió como estaba previsto. Debido a que el gran colisionador de hadrones, LHC, tiene tantos datos, a menudo da a los expertos resultados que no esperaban. En particular, llamó su atención y condujo a más estudios. Los científicos creen que este extraño evento podría indicar una nueva fuerza fundamental y una nueva partícula, que podría llamarse Z'. Esta partícula podría transmitir fuerza, pero se cree que es muy débil, por lo que nadie la había visto antes. Algunas personas piensan que Z' podría interactuar con electrons y muones de una manera diferente a como lo hacen las partículas conocidas. Sin embargo, aún no está claro cómo encaja con las otras partículas del modelo estándar. Sería un gran paso adelante en la física encontrar una nueva partícula que pueda transmitir fuerza. Algunas de las grandes preguntas sobre el mundo que podría ayudar a responder son las de la materia oscura y el bosón de Higgs. Algunos expertos incluso creen que esto podría ayudar a unir las fuerzas básicas, que es un objetivo en el que se ha trabajado durante más de 100 años. Un colisionador de partículas llamado Gran Colisionador de Hadrones fue construido por el CERN entre 1998 y 2008. Elon Musk elogió su trabajo en él. Más de 10.000 científicos de más de 100 países trabajaron en este enorme proyecto con cientos de organizaciones. El colisionador se encuentra a unos 175 metros bajo tierra, en un túnel de 27 kilómetros en la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. El LHC ha batido récords de energía desde que empezó a funcionar. La primera colisión alcanzó 3.5 teraelectronvoltios por Hz, lo que supuso casi 4 veces el récord mundial anterior. Más tarde se mejoró para que cada Hz pudiera alcanzar 6.5 teraelectronvoltios. Musk dijo que el LHC puede acelerar tanto los haces de protons como los de iones de plomo, aunque los primeros son el tipo más común. El LHC prueba colisiones entre protons y iones de plomo una vez al año durante aproximadamente un mes para estudiar diferentes ideas de física de partículas. Estas pruebas en curso son muy importantes para aprender sobre los bloques básicos y las fuerzas que forman nuestro mundo. Pero eso no es todo lo divertido que hay. En todo el mundo,
Los estudiantes de física están interesados en el bosón de Higgs, que a menudo se llama simplemente el Higgs. Esta partícula muy pequeña está conectada al campo de Higgs y representa la energía que proviene de él, como las olas en el océano. Es diferente de otras partículas porque no se comporta como partículas básicas o partículas que transportan fuerzas como campos electromagnéticos o reacciones nucleares. Los científicos han estado trabajando en el gran colisionador de hadrones del CERN, que es el colisionador de partículas más grande del mundo, para tratar de averiguar que es el bosón de Higgs. Es aquí donde las partículas muy rápidas chocan entre sí, creando nuevas partículas como el Higgs y exponiéndolas. Cuando los científicos encontraron el bosón de Higgs el 4 de julio de 2012, estaban muy orgullosos de su gran logro. Lo descubrieron principalmente al observar cómo se descomponía en dos tipos de partículas: fotones y bosons Z. Los bosons Z son partículas que participan en interacciones débiles. Pero la historia no terminó aquí. Cuando se descubrió el bosón de Higgs, se plantearon nuevas preguntas en el campo de la física de partículas. Los experimentos en el LHC, especialmente los de los equipos Atlas y CMS, han estado aprendiendo más sobre el bosón de Higgs. La actualización de alta luminosidad propuesta para el LHC en 2029 hará que este estudio sea mucho más útil. Esta actualización facilitará la búsqueda de eventos raros que las teorías actuales podrían no explicar por completo. Lo hará aumentando el número de colisiones de partículas. A continuación, veremos cómo estas nuevas ideas afectan a los estudios que aún se están realizando en el CERN. La búsqueda del CERN de 15 millones de bosons de Higgs. El CERN cree que podrán crear 15 millones de bosons de Higgs cada año después de la actualización, frente a los 3 millones de 2017. Este aumento podría ayudar a encontrar diferentes tipos de bosons de Higgs. Algunas ideas dicen que podría haber hasta 5 tipos, y algunos aparecerían con menos frecuencia que otros. Dicho esto, los científicos ya tenían pruebas sólidas de un tipo llamado bosón de Higgs magnético antes de estas mejoras. Sin embargo, el viaje no termina allí. Los científicos creen que estudiar el bosón de Higgs les ayudará a comprender más sobre el mundo. Cada experimento añade una nueva pieza al rompecabezas, y los grandes descubrimientos que surgen de los podrían ayudarnos a comprender las fuerzas y partículas básicas que componen todo. Los científicos están cada vez más entusiasmados porque están a punto de hacer nuevos descubrimientos que conducirán al progreso científico y a una mejor comprensión del mundo que nos rodea. El campo de Higgs fue una idea muy importante justo después de que el mundo comenzó porque cambió la forma en que se organizan el espacio y el tiempo. Este campo es lo que hace que la materia se comporte como lo hace y da a las partículas su masa. El espacio estaría vacío sin el campo de Higgs y el bosón de Higgs. No habría átomos, estrellas ni vida. Los medios de comunicación en Sumeria dieron al bosón de Higgs el nombre de partícula de Dios, después de su descubrimiento. El dramático nombre proviene de Leon Lederman, un científico. Primero lo llamó la maldita partícula, porque era muy difícil de encontrar. Lederman escribió un libro sobre ella en la década de 1990. Quería llamarlo la maldita partícula. Pero los autores lo cambiaron a la partícula de Dios para no meterse en problemas. Mucha gente tenía ideas diferentes sobre cómo este nombre se relacionaba con la fe y la ciencia. El bosón de Higgs y su campo son muy importantes. Las partículas no tendrían masa sin ellos. No habría galaxias, estrellas, planetas ni vida sin masa. Por eso el término, aunque sea dramático, lo hace destacar. La investigación sobre el bosón de Higgs aún continúa para aprender más sobre el mundo primitivo
y como se mantiene fijo a lo largo del tiempo. El campo de Higgs es único porque le da al espacio vacío un nivel básico de energía, que es necesario para que el universo exista. Creen que se pueden averiguar la energía de este campo. Pueden explicar por qué la fuerza electromagnética tiene un alcance infinito, pero la fuerza débil no. Al hacer pairs de estas partículas, también están estudiando cómo interactúan los bosons de Higgs entre sí. Todavía no está claro cuál es la masa del propio bosón de Higgs, aunque le da masa a otras partículas. La idea no explica completamente por qué su masa no es inestable debido a cambios en la mecánica cuántica, que harían que el espacio estuviera menos vacío. Los científicos siempre están buscando más partículas como el bosón de Higgs, aunque esto no sucederá durante mucho tiempo. El descubrimiento de estos elementos podría ayudarnos a comprender cuáles son las fuerzas básicas del universo e incluso podría conducirnos a nuevos conocimientos físicos que aún no conocemos. La complejidad del bosón de Higgs es aún mayor. Los científicos también están tratando de averiguar cómo encaja el campo de Higgs en el panorama general de cómo el universo ha cambiado y se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Obtener más información es importante porque necesitamos nuevas ideas físicas para explicar cómo la masa del bosón de Higgs se mantiene estable. También se sugiere que, cuando sea posible, se utilizan colisionadores de mayor energía. Incluso después de 10 años, esta idea todavía mantiene ocupados a muchos científicos en todo el mundo. Los científicos han estado tratando de descubrir el bosón de Higgs durante mucho tiempo. Se sugirió por primera vez en 1964 y luego se descubrió en 2012. Es desconcertante porque tardó tanto en encontrarlo. Es difícil encontrar esta partícula porque es bastante grande y naturalmente inestable. Se utilizó un colisionador de alta energía para concentrar mucha energía en un área pequeña para poder crearla. Después de crearse, las partículas de Higgs se descomponen muy rápidamente de muchas formas diferentes. Sin embargo, solo algunas de estas descomposiciones se pueden ver claramente debido a otras cosas que suceden en el fondo. A medida que surgen nuevas investigaciones científicas, surgen grandes preguntas y ideas locas sobre lo que es el CERN. Los investigadores construirán algunos de los dispositivos más grandes y avanzados para buscar estas partículas como parte de su búsqueda para aprender más sobre el bosón de Higgs. Fueron necesarios cientos de miles de millones de colisiones de protons para encontrar la marca única del bosón de Higgs. Sin embargo, esa no fue la peor parte. Algunas personas aún no están seguras de si los proyectos y los hallazgos realizados en el CERN conducirán a grandes avances en la ciencia o, como algunos temen, a resultados terribles. Las personas que creen en las conspiraciones han dicho algunas cosas aterradoras sobre el trabajo del CERN. Una idea común es que el trabajo del CERN con partículas subatómicas muy rápidas podría causar accidentalmente que sucedieran cosas terribles, como abrir una puerta a un mundo peligroso. Dicho esto, el CERN ha dicho que su trabajo en la fabricación de antimateria numbers ayudará a aprender más sobre la materia y la masa. La antimateria está formada por partículas diminutas cuyas cargas son opuestas a las de la materia. Algunas ideas sobre el Big Bang dicen que la antimateria se formó al mismo tiempo que el universo. Aunque no es común, la antimateria debería ser tan común como la materia. Sin embargo, no fue la única idea extraña. Algunas personas piensan que las pruebas del CERN podrían cambiar nuestra realidad, posiblemente enviando nuestro mundo a otra dimensión y arruinando la memoria de muchas personas. Esto se llama el efecto Mandela. Por último, pero no menos importante, se ha hablado de supuestos sacrificios humanos en el CERN desde que un video de 2016 mostró una ceremonia
falsa que tuvo lugar en los terrenos de la instalación. Más tarde, el CERN dijo que esta película era falsa. Mucha gente habló sobre el video en línea, que mostraba a personas con capuchas lo que dijeron que era una ceremonia falsa. Pero un portavoz del CERN dijo que era solo una mala broma. Los científicos han descartado en sumaria estas ideas, pero todavía son objeto de acalorados debates sobre el alcance y los efectos de los experimentos del CERN. Sin embargo, este no fue el final de la historia. La gente habla del trabajo del CERN y se pregunta qué pasará a continuación porque es muy interesante. Todavía no está claro si la policía inició una investigación después de un incidente muy grave. La gente volvió a interesarse por el CERN el 5 de julio de 2022, lo que no es una sorpresa, ya que a menudo es el centro de ideas extrañas. Cuando todo volvió a funcionar después de 3 años de actualizaciones y mantenimiento, Internet estaba llena de ideas diferentes. Estas ideas pueden asustar a los aficionados a la ciencia, pero está claro que los objetivos del CERN no incluyen la creación de portales a otros mundos, ya son infernales, futuristas o de cualquier otro tipo. Estamos preparados para lo que podría suceder si descubrimos lo que no sabemos sobre la física de partículas? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Dale me gusta y suscribit para obtener más información.